Cyclone Nisarga has hit the Indian coast with wind velocities at 90 to 100 km per hour at 14.30 hours close to the east-southeast of Alibag, 75 km from Mumbai. The Bandarwali Sea Link is shut for traffic and all beaches are out of bounds. Many staying near the sea have been evacuated and flights too have been stopped from flying till 7 pm or after the weather is suitable for flying. Migrant workers protested again at the quarantine center in Cooch Behar and blocked the gates so that no one could enter or leave. They had protested a few days earlier for not being released even after they had completed 14 days that are mandatory. The authorities say that they cannot be released till their test results show negative, which is yet to arrive. The workers quarantined feel insecure and want to stay away from the COVID-19 isolation environment and go back home. সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলতে কোনো জিনিস নাই, যে একটা যে জিনিস আবার তার সব উত্তর দেয়। এখানে যে রিপোর্ট আসছে নেগেটিভ, তাদের নেগেটিভ রেজাল্ট যে আসছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক, আর যারা পজিটিভ আছে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় যাক। কিন্তু যাদের নেগেটিভ আছে তাদের বাবা মা কান্না করতেছে, বাড়িতে ভাই বোন বাচ্চা সবাই আছে কান্না করতেছে, তাদের কি অবস্থা হচ্ছে? 10 fresh COVID-19 cases in Malda district, taking the total to 157 today. 649 tests were done at the VRDL lab at the Malda Medical College and Hospital when 10 were found positive. The district administration is now transferring these patients to the COVID-19 hospital. Locals on the outskirts of Jalpaiguri protested when migrant workers of the cold storage units there started working without spending 14 days at the quarantine center. The protesters are demanding that the authorities put these migrant workers in quarantine and get them tested. They should be allowed to work only after the norms are completed and they should not be staying at the cold storage premises now. সবার জন্য আজকে ধরুন একটা লোকের হলে কত লোককে ছড়াবে বলেন আপনি? আজকে স্টোরের লোক বাইরে যদি হয়, আমার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলে আমার ফ্যামিলিতে যাবে, আমার ফ্যামিলি আরেক ফ্যামিলিতে যাবে, আরেক ফ্যামিলি থেকে যেতে পারে। তিনজন ছিল 2 মাস, তাহলে এখন এই 7-8 দিনের মধ্যে কোচবিহারের পরিস্থিতি দেখা। Tea garden workers of Kartik Tea Estate in Alipurdwar district noticed a large python when they went for work this morning. They immediately informed the forest authorities at the Buxa Tiger Reserve, who later came and recovered the python. They took the python to release it in the Buxa Reserve forest. अच्छा, अभी मुझे जैसा पता चला कि यहाँ पे पाइथन निकला है और हमने जो है फॉरेस्ट टीम को बुलाया उसकी रेस्क्यू करने के लिए, और पकड़ भी लिया, रेस्क्यू करके ले गए। कितना नंबर? ये बहुत ही बड़ा पाइथन था, ये करीबन अराउंड 6 फीट रहा होगा। इसकी लेंथ जो है 6 फीट थी और किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचा। सभी लोग किसी को कोई इंजरी नहीं हुआ। हाँ, भीड़ काफ़ी जमा हो गई थी और सब ठीक रहा बढ़िया से। COVID-19 pandemic worldwide has now 64,74,205 confirmed cases, 3,82,914 deaths and patients recovered, 30,83,650. India has now reached the 7th spot among the most affected nations of the world with a count of 1,90,535 positive cases and the death toll stands at 5,834. A total of 1,302 cases have been recovered, the government data shows. In the past 24 hours, there were 8,392 new cases and 217 deaths. Bengal has 6,168 cases with 2,410 patients recovered and 335 deaths.